on runway 01. The aircraft is banking to the right. That's not the thing. Takeoff, let's check. 80. E1, rotate. Positive right. Roger, to continue the descent to 4,000 feet on QNH 1015 and you are clear for RMP 01 straight in approach, report 10 miles status. Set speed 210 knots. Approach. Chong F1 VPLAN. Okay. So I guess what he wants us to do is to 4,000. 30 secondi dalla fabbrica. Dicevo, dopo Bevagna fa Todi o lascia il CTR? Proseguirebbe via Todi e poi a Bevagna. Spoilers. No, guardi, no, Charlie 983, dopo Valfabbrica ho copiato Bevagna, dopo Bevagna va So is the Todi heading back on o course, lascia please? il CTR su Bevagna? Set speed 185. Dunque, dopo Bevagna proseguo inbound a Passo Corese, quindi lascerò il CTR. Perfetto, allora se ce l'ha un stimato per Passo Corese che vi coordino con Roma. Puoi ripetere? Ci ho copiato. Quando ce Speed l'ha un 212, stimato per flaps Passo 20. Corese che la coordino con Roma. Perfetto, appena possibile vi do lo stimato. And you can continue descent to 3,100 feet. Report when 10 miles established. Okay. Minor Hotel Mike Delta Vector, Canaria, 4,500 feet. Heading back on course. Roger Delta Victor, report Bevagna. Check. Heading back on course. Roger, switch on tower 118105, ciao. Io per la strada. Okay, pitch. Posizioni va in attesa della chiamata. Touch and go, vento calmo, destra poi. Autorizzato, touch and go, 01, See if I can catch it. destra poi, ok, scusate, ok. Venuto indietro? Venuto a continuo approach con il backshot. Spoilers. So distance? Distance.
continua con gli... It's quite steep though. Speed 190, gear down flap 30. And set approach speed 125. Sarà Victor Foxtrot Lima Perugia, la quota che mantiene orbitando? 1700 sull'H1. Spoilers rejected. Copiato, sei numero 2, il numero 1 è un Charlie Lima 60, Speed 165, flaps 45, speed for landing checklist. Probabilmente faremo anche un approccio, allora India prima finendo la prima. Perugia Runway 01, clear to land, wind calm. Checked. Cheers up. Okay, I think that this 5,000 limitation was really just from that transition. Charlie 152 orbitando And, otherwise the Arabs was 3,100. Yeah. Copiato, Oscar Eco Charlie Oscar Romeo, virando a destra. 1710. Stabilized. Ce l'hai in vista il traffico? 1000. Negativo, no, traffico non in vista. Can you ask him if there's any VFR traffic? Approaching 01. Perugia, your number 1, clear to land, we have Minimums. traffic is east of the field. Checked. Continue. $500. Il traffico in vista, l'India si era visto il posto Lima, seconda orbita completata, siamo abili a riprendere. So the radio altimeter is still there. Era Victor Foxtrot Lima, sei in vista, continua, richiama in finale 01 per stazione. Camera direttamente finale 01, India posto Lima, grazie. Oscar Eco 100. Perugia, il traffico, il Charlie 152 è ora in 50, sottovento avanzato 40, destro 30, 01, ce l'hai in vista? 20, 10. Non ancora. Foligna stiamo mantenendo 150. Guarda, in vista entrambi, liberi, puoi continuare per Foligno e richiamare lui. Faremo. Perugia, vacate left Charlie, then Bravo, stand 201. 2,000 feet remaining. $1,000 remaining. Oh, lesson learned. No, just this Darux thing. I think the altitude constraint 100 here was feet really remaining. wrong. Yeah, after landing checklist. C'era Victor Foxtrot Lima, Perugia, pista 01, autorizzata al touch and go, penso calmo destra poi. India si era visto Forza Lima, virando al finale, autorizzato al 01, sarà a destra dopo.
Perugia Torre, Oscar Eco già di Oscar Romeo su Cannara 1800 piedi. Oscar Romeo, Perugia ricevuto, puoi contattare la locale di Foligno 19555, noi chiudiamo ai 46, grazie della disponibilità. 19555, Oscar Eco già di Oscar Romeo, grazie, a dopo. So when was our departure time? 1 hour 15 is not too bad. Slight delay out of Quito. Okay, where's our guy? I can see them. So we need carburante. Prossima ricevuto, riporta finale. Riporterà direttamente in finale. Accelerator, please. Follow you now. She should have waited with the waving until we are on the line, I guess. Victor Foxtrot Lima, Perugia, pista 01, Shutdown checklist. Alta